azumi ko da ka ji shi a makogoronka. Haka nan anesthesia, alluran da ake kashe zafi, wadda ake yin za a yi operation sai a yi wajen allura don yadda in an yanka ma ba ka ji kamar ba jikinka ba, ita ma ba ta karya azumi. Akwai testing ɗin abinci, ka ɗanɗana abinci baya karya azumi, sai dai ka tabbatar cewa ka zubar da abin da ka ɗanɗana, kada a yi ta zarce. Kuma in ka san kicin ba ministrin ka bane karka je ka bar ministan kicin ɗin ita ta yi testing ɗin. Ina fata an fahimta. Daga ciki akwai sanya maganin ido, idan ido na ciwo ɗiga magani da ake yi, ko da ka ji ɗacinsa a maƙogwaro baya karya azumi. Haka nan kuma wanda ake sawa a kunne, shi ma air drip, shi ma baya karya azumi ko da ka ji maƙogwaronka da ɗaci. Sannan makeup, kwalliya ga mata ba ta karya azumi. So mace ta rangwada kwalliya, azuminta yana nan. Sannan sumbuntar namiji ko sumbuntar mace baya karya azumi matuƙar za ka iya kiyaye sha'awarka. Amma in kasancewa ba za ka iya controlling sha'awarka ba, to kada ƙiliu ya ja bau. Domin wani dattijo ya ce, ya Rasulallah, zan iya sumbunta iyalaina, zan iya kisin matata? Ce eh. Wani saurayi ce ne fa? Ya ce ban da kai, kada a je gyaran doro a karya wuya. To saurayi, don haka za ga cewa wauta ne da ake aure kafin azumi, kila kwana biyu ko ɗaya sai a ce a yi mata aure ta tafi ta yi azumi a ɗakinta. Da yawan lokuta akwai karya azumi a cikin ba a sani. Ya za ku kawo saurayi da budurwa masu son juna, sun daɗe suna son juna kuma sun yi aure, ku ce kuma su yi azumi lafiya? Akwai hatsari, wallahi suna kan gada, da yawa suna faɗawa rami, sai dai Allah ya yafe musu. So yana da kyau a kiyaye, in ka san ba za ka iya controlling sha'awarka ba, to kar ka yi kisin matarka. Nana ita ce annabi yakan yi kisin matansa, ɗaya daga cikin matansa yana azumi, amma ta ce ku sani ya fi ku controlling sha'awarsa. Fa innahu amlakakum li irbe aw li shahawati, ya fi ku controlling sha'awarsa. Daga ciki abinda baya kare azumi akwai mafarki. Mutum yayi mafarki yana saduwa da iyali har ma mani ya fita, baya kare azumi, tunda ba kai ka kawo ba. Ina fata an fahimta. Amma in kai ne ka yi wasa har ya fita, to sai ka yi mai, sai ka yi kafara. Sannan daga ciki yin brush baya kare azumi. Amai ya rinjaye ka ya fito baya kare azumi. Yanke ƙumba ko aski duk ba sa kare azumi. Sannan mutum ya kwana da janaba, ya tashi da ita ya ci gaba da azumi, shi ma baya kare azumi. Mutumin da ya sadu da iyalansa bai samu ya wanka ba har aka kira sallar asuba, kawai sai ya ɗora azuminsa ya tafi, baya kare azumi. Ko da ya yi sahur ma bai yi wanka ba, azuminsa na nan. Amma daga cikin abubuwan da ke rage ladan azumi har su kai ga rusa shi, akwai ƙarya. Ƙarya wannan, ka zauna baka da aiki sai ƙirƙiro ta. To in baka yi hankali ba, sai ladan ta zurare. Wani malami ya bada misali, ya ce kamar misalin ka ɗauki buhun gero ne ko na dawa ko masara ko shinkafa, sai ka ɗora a bayan jaki, sai ka huje dukkan gefensa, ka ce a kai shi mararraba. Ka kafin a kai an rarraba shi kuwa, don kila da wahala rabin sai ya kai. Duk zai ta zurarewa, an huje duk gefen fa ko ina, kuma ka ce a kai shi yanya mararraba, kaga ai zai wahala ya kai duka. To haka don azumi ke zurarewa a lokacin da mutum ya zama maƙaryaci. Haka nan kuma gulma ba ta kare azumi direct, amma kuma tana rage masa lada har ta kai ga rusa shi. Kallace-kallace na banza, musamman a social media, shi ma yana rage ladan azumi, sai mun taka tsantsan. Sauraren kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, 'yan uwa, yana karya azumi. Sannan kallon duk abin da yake haramun yana rage ladan azumi. Ka ce duk inda wannan mace ta wuce sai ka kalla sai ta ɓata, wata ma ta zo sai ta ɓata, to kai ma ladan azuminka zai ɓata.
so yana da kyau ka kiyaye. Kuma duk ɗaya ne da kallonta physically a waje da kallonta a cikin waya duk ɗaya ne. Haka ma ita ma mace ta ƙurawa maza ido inda suka wuce sai ta kalla ko a cikin waya shi ma duk ɗaya ne. So yana da kyau mu kiyaye. ‘Yan uwa, makaruhi ne mutum ya yi wata kuskuren baki musamman a malikiya, kai ta kuskuren baki don ana gudun kada ya wuce. Makaruhi ne mutum ya ƙurawa matarsa ido ko ta ƙurawa mijinta ido da rana da Ramadan. Sannan makaruhi ne mutum ya dinga tunanin jima'i. Haka kuma baya da kyau mutum ya ce zai dinga taɓa jikin matarsa yana kuma azumi don abin da ake gudu zai iya faruwa. Haka nan ba a son yawan ɗanɗana abu. Ka shiga ka ɗanɗana sau ɗaya to ya isa. Zuma ce ka ɗanɗana sau ɗaya ya isa. Kar ka sake ka ce ka sake. Wurin sake wanto kuma za a samu sake. Allah ya tsare mu. ‘Yan uwa, tsagama ko ƙaho in mutum ya ba su karya masa azumi amma ba a so mutum ya musamman in zai galabaita. ‘Yan uwa, daga cikin dokokin azumi shine duk mutumin da ya tsufa ya kasance baya iya azumi to sai ya ajiye. Kowane rana ya ciyar da miskini ɗaya ko a ciyar a madadinsa. Haka nan ma mace mai ciki da take jin tsoron abun da ke cikin cikinta cewa ba zai samu abinci ba in ta yi azumi, ita ma sai ta ajiye. Ko dai in azumi ya wuce ta ranka kwanakin da ta sha ko kuma ta ciyar da miskini ko miskinai gwargwadon yawan kwanakin da ta sha azumi. Daga ciki akwai mai shayar da nono. Macen da ke shayar da nono ita ma sai ta aje, ita ma ta ciyar ko ta ranka idan azumi ya wuce. Maras lafiya da wanda yake matafiyi su kan ranko ne wajibi a kansu. Duk wanda ya aje azumi saboda tafiya ko rashin lafiya to ranka shi zai yi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. ‘Yan uwa, daga cikin abin da ake wa kafara shine saduwa da iyali. Duk mutumin da ya sadu da iyalinsa to ya sani kafara ta hau kansa. Wannan bayani a takaice kenan. ‘Yan uwa, mu sani muna da tsare-tsare na ciyar da masu shan ruwa a nan kowane yammaci, kowane bayan magariba idan an kai azumi muna da masu zuwa nan suna shan ruwa. So muna roƙon ‘yan uwa duk wanda yake da abin da zai kawo na buɗe baki ko ƙosai ko kunu ko shayi ko ma menene ko shinkafa in ma da kaza ne shikenan za a karɓa sai a raba wa bayin Allah. In kuma kuɗi kake da su sai ka bayar su aje a saya. Allah ya bada iko. Na biyu akwai tarawih. Tun ranar farko muka fara tarawih daga karfe 8 zuwa karfe 9 kowace na dare. Akwai tafsir da ake gabatarwa kuma da gashi nan tsakanin karfe 4:30 bayan la'asar zuwa karfe 5:30, awa ɗaya. Sannan akwai karatun alƙur'ani da muke yi da safe na hizib 2 domin kwaikwayo da sunna ta mala'ika Jibril da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce Jibril ya kasance yakan zo masa kowane shekara suna karatun alƙur'ani tare. Sai kuma tahajjud wanda zai kasance last 10 days insha Allah, shi kuma zai kasance karfe 2 zuwa karfe 4. Muna roƙon Allah ta'ala ya samu dace da gafararsa da rahamarsa da yanci daga wuta a wannan wata mai tanin albarka, ya tsare mu daga dukkan sharrin da ke cikinsa. My dear brethren and sisters in Islam, I sincerely thank Allah subhanahu wa ta'ala for sparing our lives to witness the advent of month of Ramadan. Our special guest, the month of Ramadan has arrived. He has been with us for 5 days now. And we are feeling the presence of our special guest. We are happy to have him in our midst. May Allah continue to give us more and more years to perform this fasting in the month of Ramadan.
The month of Ramadan is the month of fasting, the month of rahmah, the month of forgiveness, the month of emancipation from the hellfire, the month in which countless angels of mercy descend, and the descending of angel Jibreel. May Allah be pleased with him and with them. Today's khutbah is centered on the definition of fasting. That is the meaning. What are the pillars of fasting? What are the sunnah acts of fasting? And what are the breakers? What are the things that break fasting? And what are the diminishers? The things that diminishes the reward of fasting. Fasting is defined as total abstinence from eating, drinking, having sexual intercourse with one's family, smoking, and any other breaker of fasting. You have to abstain. You have to keep away from eating, drinking, having an affair with your family, smoking, and any other breaker of fasting from the from the coming out of the dawn, that is Al-Fajr, to sunset, with the intention of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Intention matters a lot. If you don't intend, then your fasting is null and void. The pillars of fasting are three. Number one is the intention we mentioned. The Messenger ﷺ says, actions are judged according to intention. Now, if you decide not to eat and drink and keep away from all the breakers, but there is no intention, then you are just a hungry man, a thirsty man. You just denied yourself things that are allowed, are permissible to you. But if you have the intention of worshiping Allah, that's where fasting comes. So intention is the first pillar of fasting. Number two is abstinence, keeping away from those things that break fasting, eating, drinking, smoking, having sexual intercourse, and other break of fasting. This abstinence is a pillar. The third pillar is the timing, interval. From what time to what time is the fasting being observed? It's from the coming out of Fajr to sunset. Because of the saying of Subhanahu wa Ta'ala, he says, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. That eat and drink, you the Ummah of Muhammad, in the night continue eating, drinking, until when the true Al-Fajr, true dawn, is revealed from the first dawn. Then you complete your fasting to the sunset, tonight. And the night is defined as sunset by the Messenger ﷺ, who is the bearer of this message. The sunnah acts of fasting are 5. Number one is eating suhoor. Eating suhoor is the sunnah of the Messenger ﷺ and the sunnah of all the prophets. And eating suhoor, there is a blessing in it. The Messenger says, "Tasaffaru fa inna fi suhoori baraka." Eat suhoor, even if it is a cup of water or one single fruit of date. Just take it with the intention of eating suhoor. You will have barakah. So take a sip of water with the intention of having your suhoor. You are going to be blessed. The second sunnah attached to suhoor is delaying the timing of suhoor until very close to the time of the coming out of the dawn. So eating suhoor at 12 a.m.
or 1 a.m. or even 2 a.m. is not the sunnah. It contradicts the sunnah. The sunnah is you delay your suhoor until very close to the coming out of the dawn. ما يزال الناس في خير ما أجل الفطرة وأخر السحور. People will be in the peace and goodies of Allah. So far they are delaying their suhoor and hastening their breaking of fast. So delaying of suhoor is a sunnah. You delay a suhoor till around maybe 15 minutes to the coming out of the dawn, or 10 minutes or 5 minutes. In a situation where you started eating before the coming of the dawn, even if the dawn comes out, you continue eating until when you are done. Don't stop eating if you have started from the time you started, the dawn, the fijr has not come out, and you have started. Now the fijr comes and meets you eating, just eat calmly. Finish your food, take your drink, take a cup of water, then you go to masjid. That is sunnah of the Messenger alayhi salatu wasalam. Then another sunnah act of fasting is iftar, breaking the fasting. Breakfast is one of the sunnah of the Messenger and the messengers. So after the sun sets, just take something, either a fresh date or pure water. Make sure that you follow the sunnah of the Messenger alayhi salatu wasalam. Hastening the breaking of your fasting is one of the sunnah. Don't delay until the darkness of the night, or until even the mu'adhin, that is the ladan, calls for prayer. If you are delaying until the ladan calls for the prayer, then you are losing a lot of rewards. So try to break your fast as soon as possible when the sun sets. Last and not the least, among the sunnah of this fasting is supplication during the breaking of your fast. If you are going to break your fasting, please pray, supplicate, so that Allah will respond to your prayers. The supplications of the fasters is automatically accepted by Allah. There is no turn down. Then breaking your fast, if you are going to take a dates, fruit, either fresh one or dried one, make sure that you take odd number, either 1, 3, 5, 7, 9, even 11. And you eat them one after the other. Don't take the whole 7 dabino and put it in your mouth. Take it one after the other, one by one. Then we go to the breakers of fasting. What are the things that invalidate fasting? The invalidators of fasting are, number one, eating and drinking intentionally. If you eat intentionally, you drink intentionally, then your fasting is null and void. It's invalid. Why do I mention intentionally? Because the messenger mentioned that if you eat out of forgetfulness, if one of you forgets that he is fasting and he eats or drinks, then he should complete his fasting, because it was Allah that fed him or gave him the water to drink. So it shows that if you forget and eat, your fasting is valid. But eating intentionally, drinking intentionally is a breaker of the fasting. Maliki school of thought said that you are going to have a kafara, but other school of thought said no, it's only having an affair with one's family that requires kafara. Then having sex with your family, with your wife, is also another breaker of fasting. You don't go nearer to them, except in the night. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. So there is no cohabiting. There is no having sexual intercourse during fasting. In the daytime, keep away. Keep your distance away. Don't go near to the border. Then smoking also breaks your fasting. Smoking, it breaks fasting. I said it is very ridiculous when you see someone after long hours of not eating, drinking, now he takes smoke into his tummy. It is unbecoming of you. Taking smoke into your tummy after a long hours of food absence. May Allah guide us. Among the broadcasts of fasting is menses. When a menstrual cycle of a woman comes during fasting, then her fasting is gone. She has to pay back after the month of Ramadan, or she feed a needy on behalf of every day that she was not able to fast. Then blood bath is one of them. When a woman gives birth to a child, the blood that comes after birth then is called biki or jinin haifuwa. Such kind of blood breaks your fasting. So a woman that is bleeding, is having this blood of birth, then she should not fast because her fasting is broken. Another thing that breaks fasting is nutritional injection. When an injection contains nutritional value of food, then that injection breaks your fasting. Then drips. If you are had to take a drip, water, that intravenous drip, such drip breaks your fasting because it contains nutritional value. Then denying your intention, saying that you have decided not to fast, it has canceled the fasting. Even if you say you're going to come back and continue, it will not be possible. Your fast is broken. Then what are the non-breakers? Things that do not break your fast, that do not invalidate your fasting are applying perfume, turare. Not bleeding does not break fasting. Inhaler does not break fasting. Shower, taking a shower also does not break fasting. Tooth removal does not break your fasting. Then applying henna by women also does not break your fasting. Then putting a swimming does not break your fasting. Nose drip does not break your fasting. If you are having problem or sickness in your nose, that drip that they used to give you does not break your fasting. The same thing applies to anesthesia. One is the one that is being injected into a person that's going to be, operated, so that it relieves the pain. It's a painkiller. So this painkiller does not break your fasting. Another one is nose drip. The drip they used to put in the nose also does not break your fasting. Food testing does not break your fasting, but be careful. Dreaming in a daytime, having a dream of having an affair with your own family, and to the extent that something comes out of you, your fasting is still valid. Just continue your fasting. You're going to take a ritual verse for the future prayers. Then makeup. Makeup does not break your fasting. Eye drip does not invalidate your fasting. Then kissing or hugging. But in this case, we are talking about those that can control their desire. An old man, an aged man, asked the messenger, he said, Ya Rasulullah, can I kiss my wife? When the messenger looked at him, he said, yes. But a young man said, how about me, Ya Rasul? It's not you. Because you are very dangerous. Things can happen. So if you know that you cannot control your desire, please don't go near kissing or hugging. You can do tazarchi, which is not required.
So, uh, taking a shower does not break one's fasting. I mean, it does not break the fasting. Okay, we're talking about the breakers. Menses. If a woman is observing her menstrual cycle, the moment the blood comes, the fasting is gone. She continues eating. The same thing when she gives birth to a baby, the blood that comes after birth also breaks your fasting. You have to continue eating. There is nothing like kamumbaki. Just eat and drink. If your children see you or saw you, tell them you are having something that is going to come to them. Don't hide it from them. Otherwise, they will, if you're hiding, when they say, mama has broken her fast, we're going to tell others. So you can see, teach your children all these kind of things. And another thing that breaks one's fasting, okay, sorry, we're talking of non-breakers, but okay, breaking the fasting is nutritional injection. Anything that takes nutrition, about injection, it breaks your fasting. Drips also break your fasting. The non-breakers, we made mention of applying perfume, nose bleeding, inhaler, shower. Taking a shower does not break your fasting. Tooth removal does not break your fasting. Applying henna, putting swimming does not break your fasting. Putting drip in your, medicine in your nose does not break your fasting. Anesthesia does not break your fasting. Testing food does not break your fasting. Eye drip does not break your fasting. Applying makeup by the woman does not break your fasting. Then kissing and hugging, like I said, telling lies, it reduces and diminishes the reward of the fasting. Dreaming also does not break your fasting. Just carry go. Take your ritual verse for the prayers and continue your fasting. Brushing does not break your fast. Brushing your teeth either with the traditional tooth, how do you call it? This chewing stick, or the modern toothpaste and brush does not break fasting. But make sure you control the leather. And then the vomiting, if it comes unintentional, it doesn't break your fasting. Cutting your fingernails or barbing your head has nothing to do with your fasting. Night janaba, for someone to wake up in the daytime having janaba does not break your fasting. Then among those that diminishes and reduces the reward of the fasting is telling lies, backbiting, watching movies, listening to music, watching things that are haram. All these, they are reducing the reward of the fasting to the lowest level. Then things that are disliked is continuous rinsing of your mouth with water, and then looking at your wife continuously, thinking about sex, touching opposite sex, tasting, food, and then the coping. Coping is disliked, more especially when you know that you are going to, suffer. You are going to be weak after the coping. For the breastfeeding mother, the old man, pregnant woman, breastfeeding mother, all these are going to pay by feeding a soul, feeding a needy. But if they want to pay back, the choice is theirs. But it's allowed for them to feed one single needy and for a day, in a day, to suffice the fasting. The sick and travelers, the sick people and travelers are to pay back after they come back from their journey and after they are cured. Sex requires kafara. Having an affair with one's family requires kafara. The program of Ramadan programs in this masjid, we have iftar program that is going on every day after Maghrib, giving out food to the people who cannot afford. They come here, they eat and drink. So anyone that has something that he wants to bring it here, either food, either raw food or even cooked one,
take away tea, even if it is kaza, just bring it, we will give it to the people. And you will be rewarded for feeding those that are fasting. Taraweeh is taking place between 8 to 9, just an hour in every night. Then we have tafsir that is being conducted here after Asr to 5:30, just an hour. Then Quranic recitation in the morning also takes place every day to imitate the Messenger and Jibril alayhi salatu wasalam. Then tahajjud will be in the last 10 days between 2 a.m. to 4 a.m. Insha'Allah Rabbul Alamin. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue to guide us aright. May He, the Almighty Allah, accept all our good deeds and forgive all our shortcomings and transgressions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شغفتنا بأن جعلتنا خير أمة أخرجت للناس وأرسلت إلينا خير رسول أرسلته للعالمين وأنزلت عليه البينات والهدى تبيانا لكل شيء كتابا فيه نورا وحياة. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا إخوة الكرام، هنيئا لكم بقدوم ضيفنا الكريم، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر الذي تنزل الملائكة والروح فيها، شهر الذي فيه ليلة خير من 1000 شهر. وما أدراك ما هذا الشهر، ألا وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا إخوة الكرام، هذا الشهر هو الشهر الذي أوجب الله تبارك وتعالى علينا فيه من الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يا إخوة الإيمان، ما هو الصوم وما تعريف الصوم؟ عرفه الموحدون، عرفه العلماء بأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والشهوات وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد، يعني بنية العبادة. لأن الإنسان
إذا أمسك من الأكل والشرب والشهوات ولم تكن نيته تقربا إلى الله عز وجل فهذا لا يسمى صوما إنما هو عطش وجوع. كنا سكا مسلمتا كوي هوسا you hear Hausa very well kana so ka shiga musulunci to musulunci shine yarda babu wanda ya cancanta a bauta mara gaskiya sai Allah kuma ka yarda ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonsa ne bawansa ne kuma ka yarda ce annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane ba ɗayan alloli uku bane shi ma bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ya aiko shi kawo sako kuma ya kawo munan duk shaida ne ka yarda da wannan to zaka maimaita bayana ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shikenan ka zan musu wannan kalma da ka faɗa ka ce ka yarda ka tabbatar ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka yarda ka tabbatar Muhammadu manzon Allah ne kuma ka zan musulmi saura abin da suka rage cikin manya-manyan ginshiƙan musulunci shine sallar da muka yi zaka zo ka ci gaba tare da mu sannan daga yanzu kuma zaka daina cin abinci kamar yadda sauran musulmi suke azumi we are fasting kai ma za ka yi fasting ka gane kuma daga yau har zuwa ƙarshen wata kwana 25 nan gaba duka za ka yi azumi daga fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana ba ci ba sha ba mu'amala da iyali ba taba ba komai ka gane sannan Allah ya arzuta ka da dukiya akwai zakka shine ams da ake bayarwa fi sabilillah in Allah ya taimake kuma Allah ya gayyace ka zaka je aikin haji ka je ka yi aikin haji waɗannan sune ginshiƙan musulunci sauran abubuwa za a ma bayani yaya sunanka sunana John ne John to yanzu wani suna kake so kana son a canza John din zuwa Yahaya kenan yes sir Yahaya shine Yahaya a Larabci kana son Yahaya to sunanka Yahaya ubangiji Allah ya raya ka rayuwar musulunci Allah ya karɓi musuluncin kada namu so za su je suna maka inda zaka je kai wanka ka zo kai joinin namu ka gane ya ikhwatal iman عرف العلماء الصوم بأنه الإمساك من الأكل والشرب والشهوات وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة يعني بنية التقرب إلى الله عز وجل وإذا لم ينوي الإنسان التقرب إلى الله عز وجل هذا لا يسمى صوم إنما هو جوع وعطش يا إخوة الكرام هذا صوم له أركان وسنن وله مبطلات أي أشياء التي تبطل الصوم أولا أركان الصوم ثلاثة أركان الصوم ثلاثة الركن الأول هو النية لأن الصوم عبادة وعبادة لا بد من النية يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فينوي الإنسان بإمساكه عن الأكل والشرب والشهوات وسائر المبطلات التقرب إلى الله عز وجل وامتثال أمر الله عز وجل لأن الله قال كتب عليكم الصيام وهو الآن يصوم لأجل هذه الآية لأجل هذا الأمر من الله عز وجل هذه الواحد الركن الثاني الإمساك لا بد الإنسان يمسك نفسه من الأكل والشرب والشهوات وسائر المبطلات هذه الثانية ثم الزمان أي زمان أي وقت يصوم الإنسان الصوم وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم قال عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل أي من طلوع الفجر إلى الليل وهو غروب الشمس بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله هذا واحد وأما سنن هذا الصوم من سنن هذا الصيام أولا أكلة السحور
لأن السحور هو طعام الصوم، طعام الصائم، الطعام الذي يأكله الإنسان بنية الصوم. هذا الطعام طعام مبارك، طعام فيه بركة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وهي أيضا سنة النبي وسنة الأنبياء بأكملهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل سحورنا، بتأخير سحورنا وتعجيل فطرنا، وأن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة. هذه سنن الأنبياء. تسحروا يا عباد الله فإن في السحور بركة. والسنة التي تلي هذه السنة هي تأخير السحور. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما يزال الناس في خير ما عجل الفطر وأخر السحور. تأخير السحور من السنة. وأما السنة الثالثة وهي الفطر، الإنسان يفطر وهو من السنة، لا بد من الفطر. ثم بعد ذلك السنة التي تلي الفطر هو تعجيله. تعجيل الفطر من السنة. لا يزال الناس في خير ما عجل الفطر وأخر السحور. ثم السنة الأخيرة وهي الدعاء عند الفطر. عندما أراد الإنسان أن يفطر فليدعو الله عز وجل. هذه هي السنن. وأما مبطلات الصوم: أولا الأكل والشرب عمدا. إذا أكل الإنسان أو شرب عمدا فإن صومه باطل. الأكل والشرب يبطلان الصوم. وقلت عمدا لأن هناك حديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فقال: من نسي في نهار رمضان فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا نسي الإنسان أنه صائم فأكل وشرب فليتم صومه، بأن الله تبارك وتعالى يريد أن يطعمه فأطعمه وسقاه. هذه واحد. الأكل والشرب عمدا تبطل يبطلان الصوم. أما الجماع، يعني الإنسان يجامع أهله، يجامع زوجته نهارا، فإنه بعد أن بطل الصوم، وأيضا عليه الإعادة وماذا؟ والكفارة 60 يوما. ومن هذه التدخين. الإنسان يدخن في نهار رمضان وحتى في الليل. إذا انتهى إلى غروب الشمس ترى الإنسان والعياذ بالله مترنح، يأتي بدلا من الأكل والشرب يأتي التدخين. السجرت هذا، الدخان هذا يجعل في بطنه بعد أن أخذ الأوقات طويلة بدون طعام ولا شراب. التدخين هذا يبطل الصوم. ومما يبطل الصوم يا إخوة الإيمان وهو الحيض. إذا جاء الحيض على المرأة فصيامها باطل. يعني الحيض إذا كانت المرأة حائضة فلا صوم عليها، فإنها تترك الصوم إلى أن تذهب هذه الحيض ثم تعود إلى الصوم، ثم تقضي ما لم تصومه في وقت رمضان، يعني في أيام أخرى. وأيضا المرأة التي أنجبت دم الإنجاب أيضا يبطل الصوم، ولا بد عليها أن تصوم في أيام أخرى، الأيام التي شربت أو أكلت منه، لأجل هذا لأجل ما عليها، يعني لأجل هذا الإنجاب. وأيضا مما يبطل الصوم الحنقة التي تشتمل الطعام. فإذا أخذت من الطبيب
الحنق التي فيه إيه؟ فيه نوع من الطعام لابد أن تصوم مرة آخر، يعني بعد رمضان. ومن هذه الأشياء أيضا الإنسان إذا نوى ألا يصوم، إذا نوى الإنسان أن يترك الصوم فهذا الصوم باطل. هذه من الأشياء التي لابد أن نراعيها لأنها من المبطلات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا من المرحومين فيه، واجعلنا من المغفورين في رمضان، واجعلنا من أتقائك من النار في رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا إخوة الإيمان، بعد سماع ما هي أركان الصوم وسنن الصوم وما يبطل الصوم، تعالوا بنا إلى أشياء التي تجوز في رمضان ولا تبطل الصوم. أولا أن يطيب الإنسان، إذا مس الإنسان من طيبه في رمضان هذا لا يبطل الصوم. وأيضا منها الإنسان يعني يستسهم في الماء، هذا لا يبطل الصوم. ومن هذه الأشياء أيضا الإنسان يغتسل أي يستحم بالماء، هذه أيضا لا يبطل الصوم. ومنها أيضا الإنسان إذا كان يعني مريضا وأخذ الخنق لأجل مرضه هذا لا يبطل الصوم. كل هذه الأشياء لا تبطل الصوم. هكذا القيء الذي جاء بغير النية لا يبطل الصوم. وهكذا إذا يعني أصبح الإنسان جنبا لا يبطل الصوم، الإنسان يستمر بصومه. وهكذا إذا رأى في منامه أنه يجامع المرأة وأصابه ما أصابه من الجنابة، هذا لا يبطل الصوم. وأما أشياء التي تنقص هذا الأجر منها الكذب والنميمة، الكذب والنميمة، ثم ماذا؟ ثم الغيبة، ثم استماع إلى الشرور، ثم استماع إلى الغناء، ثم أيضا النظر إلى المحارم. الإنسان ينظر الحرام، هذا ينقص أجر الصوم. لا يبطل الصوم بأكمله، ولكن ينقص أجره قبل النهاية، تكون أجر القليل. فنسأل الله العافية. ومن هؤلاء الذين يعني الله تبارك وتعالى قال فيهم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض والمسافر هم يقضيان بعد شهر رمضان. وأما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال العلماء هذه تتكلم عن إيه؟ عن هؤلاء الأجزاء، يعني الإنسان عجوز، وأيضا المرأة حاملة، والمرأة التي لها ولد يشرب من لبنها. كل هؤلاء من الذين يضيقون صوم ولكن بالصعوبة. فإما أن يقضوا هذه الأيام، وإما أن يكون يعني طعام يؤدونه إلى المساكين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من كل الأشياء التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين معصيتك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الحرام وأكل الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم قربنا إلى ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا إخوة الإيمان، اعملوا للجنة،
فإن المحامد أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والفضل خامسها والجود ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها واللين تاسعها والصبر باقيها. لا تركنن إلى الدنيا ومن فيها، فالموت لا شك يبنينا ويفنيها، وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمدا والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران خضير نابت فيها. فنسأل الله تبارك وتعالى الجنة. اللهم إنا نسألك ذاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن يا عباد الرحمن. ولا تذروا فرجات للشيطان إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.